Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hello, my students. Today, as you know, we will take a new lesson that will be listen to course book, page number 97. Okay, don't forget, listen to speaking, page number 97. Okay. We have a listen to speaking. We'll try to finish our skills. 4 skills started with the listening. Okay, now we will take speaking. It's another 2 speaking. Yeah. Here, as you see in speaking, yeah, great. In speaking here, we have a tip for you. Speaking here, listen to speaking. Speaking tip, fluency. What's the meaning of fluency? Fluency يعني بفصاحة. And speaking tip, fluency, يعني هنا fluency means فصاحة. Great. Now, we'll take, yeah. When you are reading aloud, don't stop after each word. We say words in groups. So when you are saying words, your eyes need to be on the words that come after it. Okay, they to show how the speaker feels. Great. Now, when you are reading aloud, عندما يعني تقرأ بصوت عال, reading aloud, don't stop after each word. يعني لا تتوقف عند كل كلمة. Each word, we say words in groups. نقول في الكلمات مع بعض. لما نقول في الكلمات مع بعض. So when you are saying words, لما تقول الكلمة, your eyes need to be on the words that come after it. يعني your eyes عينك تكون need to be يجب أن تكون need to be أو تحتاج أن تكون be on the words على الكلمات that come after it التي تأتي بعدها. Try to show how the speaker feels. Try to show يعني تحاول شنو show how the speaker المتحدث feels يشعر كيف يشعر المتحدث. يعني لما تتكلم أنت تكون شنو كلماتك واضحة وكذا وكيف أنت تشعر بالشيء اللي أنت تتكلم عليه. Great. Here, as you see, we have study speaking tip, then practice reading these speech speech bubbles. Bubbles يعني bubbles in كريات أو كذا bubbles aloud بصوت عالي. Then listen carefully. استمع بحذر. Do you need to practice saying them again? هل تحتاج إلى يعني قراءتها مرة أخرى? Great. We have 2 bubbles here. I went to a new restaurant last night, but it was awful. The food was bad and the waiters were very slow. Worst of all, they weren't even polite. Great. I went to a new restaurant. ذهبت إلى مطعم جديد last night الليلة الماضية. But it was awful. كان يعني غير جيد أو كذا أو مقزز. Okay, the food was bad. يعني الطعام كان سيئا. And the waiters اللي هم النادلين were very slow. يعني يقدموا في الخدمات النادل الموجود were very slow بطيئا جدا. Worst of all, جميعهم سيئين. They weren't even polite. حتى أنهم لم يكونوا شنو polite يعني زي ما نقول مؤدبين أو محترمين. Great. I went to a new restaurant last night and it was fantastic. The food was delicious and the waiters were really good. They were helpful and friendly. Great. There is something opposite. Okay, this is a negative side and this one is a positive side. يعني شنو عندنا جانب إيجابي وعندنا جانب سلبي. الأولى كانت سلبية والثانية إيجابية. I went to a new restaurant. ذهبت إلى مطعم جديد last night الليلة الماضية and it was fantastic. كان رائعا. The food was delicious. الطعام كان لذيذا. The waiters اللي هم الخدم أو النادلين أو اللي يقدموا الخدمات
were really good. كانوا جيدين جدا. They were helpful and friendly. يعني كانوا helpful يعني يساعدوا فينا، وكانوا يعني helpful يعني يساعدوا الناس، and friendly ودودون وصدقهم. يعني هنا لما قريت حاولت نقرا شنو group of words، نركز على شنو فكره speaking هنا. group of words نقرا في مجموعه كلمات مع بعض، في نفس الوقت عيني على ايش؟ على الكلمه اللي بتجي بعدها مباشره، وفي نفس الوقت we have a feeling of a speaker يعني شعور شنو المتحدث موجود. Great. Here I play a game. Going on holiday. Going on holiday. هنا عندنا زي اللعبة. Going on holiday. Great. As you see, we have number A. I'm going to I'm going to take 2 pairs of shoes. سآخذ زوجين من الأحذية. I'm going to take 2 pairs of shoes. I'm going to take 2 pairs of shoes. يعني شنو المقصود بالكلام هنا؟ يعني استخدام شيء بتخطط له لرحلة. I'm going to هنا يعني شنو as a plan that will be in future. يعني عندك خطة بتديرها وين في المستقبل. Okay. B. I'm going to take 2 pairs of shoes and 3 shirts. لعبة. ما تنساش انها لعبة. I'm going to take 2 pairs of shoes and 3 shirts. يعني بناخذ شنو؟ سآخذ 2 pairs of shoes جوزين من الأحذية and 3 shirts. 3 shirts اللي هنا شنو؟ 3 shirts اللي هن 3 قمصان. Great. C. I'm going to take 2 pairs of shoes, 3 shirts, and a camera. Great. Huh? I'm going to take 2 pairs of shoes, 3 shirts, and a camera. Great. يعني أنا سوف آخذ اللي هو take 2 pairs of shoes الجوزين من الأحذية، الزوجين من الأحذية، and 3 shirts 3 شنو قمصان shirts and camera. Okay, camera اللي هي شنو الكاميرا؟ اللي هي الكاميرا التصوير، الكاميرا الموجودة. Great. What else? Other one. G. I'm going to take 2 pairs of shoes, 3 shirts, a camera, and a book. I'm going to take 2 pairs of shoes, 3 shirts, a camera, and book. شنو القصة؟ I'm going to take ناخذ شنو؟ 2 زوجين من الأحذية، أو ناخذ شنو؟ اللي هو 3 shirts 3 قمصان and camera and a book الكاميرا والكتاب. Great. هنا يتعود حتى على انك تنطق وتضيف كلمات، كل ما تنطق احسن، كل ما تضيف كلمات وتتصرف انت في الكلام اكثر، تتعلم انت كيف تتحدث. اوكي. Other one, number E. I'm going to take 2 pairs of shoes, 3 shirts, a camera, and a bar of chocolate. And a bar of chocolate. You'll forget something here. يعني انت قاعد تنسى وما نسيتش الكتب او نسيت كذا. اوكي. يعني تقولهم مع بعض، كلنا نقول مع بعض. I'm going to take 2 pairs of shoes, 3 shirts, a camera, and a bar of chocolates. Okay, a bar of chocolates. Great. The number F, you forget, notes, you forget book, so we have to start again. يعني أنت لما تنسى حاجة تحاول start again. As you see, we have here, we have pair of shoes, we have a camera, we have shirts, we have, yeah, this is a book, or this is okay, something else. Great. Yeah, this is books, a book or book. I think so. It's not clear. Okay, great. Now, as you see, it's a game. Started with the simple words. Okay, I'm going to take 2 pairs of shoes. Yes, we have finished here. Just like this one, I'm going to take 2 pairs of shoes, 3 shirts, and a camera, and a pair of chocolates. Yeah, great. As you see, we have a pair of chocolates, maybe this one, and add a book. Yeah. As you see, it started with a simple sentence، بدينا بجملة بسيطة، بعدين كل مرة نضيف وكل مرة نضيف وكل مرة نضيف لين صبحت جملة كبيرة عندي معقدة شوية لكن جميلة مقسمة إلى جزئين أو 3. Great. Now here, number C. Imagine you want one of these jobs. Make phone calls. يعني تخيل إنك تبي واحدة من هذه الوظائف وتدير شنو اللي هو تليفون أو هاتف أو كذا. Great. Look here, look back at on the phone on page 64 first. Yeah, as you see, we have garden help wanted. Garden help wanted. يعني هنا كأنها هي نوع من الوظائف، يعني تاخذ أنت وظيفة. أنا play with my children. يعني نبي واحد أنا يشتغل عندي في الجاردن. يعني garden اللي هي حديقة. help wanted شخص بستاني أو كذا، وأنا نبي play with my children حد يلعب مع صغاري ويقعد مع صغاري. Good. We have a school girl or school boy.
once a week for 2 or 3 hours. Telephone number 327-444 or 444. Great. شنو عندنا يا شباب؟ عندي garden help wanted، يعني الشخص يكون موجود في الحديقة كذا. school girl هي مدرسة بنات. school boy اللي هي مدرسة أولاد. once a week مرة في الأسبوع. for شنو؟ for 2 or 3 hours، ساعتين إلى 3 ساعات. hours telephone 327-444. Yes, just like a job. How to make a phone call for these? Okay. Play with my children. تلعب مع صغاري. Mother wants afternoon help with the children aged 5 to 7 and 9. Lovely garden and lots of toys. Telephone 596-369. Okay. عندنا wants afternoon help، يعني فترة الظهر ما بعد الظهر تكون هي الأمهات مشغولة وكذا وتمشي للعمل، فهي تبي شخص شنو يلعب مع الأولاد. أوكي. help with the children يعني يلي يساعد الأولاد. aged أعمارهم من 5 7 و9 سنوات. lovely garden عندهم حديقة جميلة and lots of toys الكثير من الألعاب. telephone number 596-369 and 9. In this case, how to make a phone call and try to take some tips for that point. And you have to follow the steps that we have taken before. How to make a phone call. Introduce yourself firstly, and after that ask about the job, ask about the time. يعني تسأل عن الوظيفة، طبيعة الوظيفة، تسأل عن الوقت، تسأل عن كذا. ويعني بعدين finally salary، المرتب والأشياء هذه. فأنت تقدر تشوفها تطلع عليها في pages اللي 64 first, and after that how to make a phone call. يعني easy. Okay. Now do exercise A to D on pages 88 and 89 of the workbook. بعدين ننطلق إلى كتاب الواجب ونطلع عليه مع بعض. لكن الهدف الأساسي هي نحفظ الفكرة هذه. How to speak fluency، يعني كيف أنت fluently، كيف تتكلم أنت بشكل فصيح وكذا. يعني أهم شيء هي التب هذه والخطوات اللي موجودة عندك. شنو الفكرة؟ يعني كيف أنك أنت for example try to show how the speaker feels، كيف أنه يشعر المتحدث أو شعورك أنت تطلع شعورك كمتحدث. Thank you so much indeed. See you in the next lesson إن شاء الله. Thank you. Goodbye. See you.